Àlàáfíà ni gbogbo wa wà. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé èní ní 24th day of the month of November. November náà máa ti kásán lẹ́ báyìí. Mo tún kí ẹ̀yin èèyàn wa pé àtúnkàbọ̀ sórí ètò KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorsteps. Mo kàn ní ká catch up ní Spain. Èmi gan ti wà nínú ilé. Yoruba nation. Many people asking questions. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé Yoruba nation ti lọ ó ti di nǹkan ìgbàgbé, irọ́ lẹ pa. Bẹ́ bá ti ń sùn àwọn máa jí lójú oorun. Àwọn máa remind yín nípa reasons why Yoruba nation is the only solution to many of the problems tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria presently. So that is our job. Iṣẹ́ media ni kó máa rán yín létí the campaign and the struggle and the quest for the Yoruba people. Tẹ́ bá ti ń sùn, tó bá dàbí àtẹ́pẹ́ tí ń sùn lọ báyìí, àtúntà yín lómi jí pé ṣé ìgbàgbé pa ṣe wà lórí ìrìn àjò Yoruba nation. Ẹlòmíì gan problem Nigeria gan kò jẹ́ kẹ́ fẹ́ rántí Yoruba nation mọ́. Nítorí ẹ̀ ń fa problem yẹn náà kò ju pé disunity tó wà nínú ìlú yẹn. The country is not one, but they are forcing it to remain one. So pretty problem tí à ń face wà gangan nìyẹn. But everybody bá ti accept pé a kì í ṣe one block, pé a yàtọ̀. Ìran Yorùbá yàtọ̀ sí ìran Igbo, ìran Igbo yàtọ̀ sí Hausa. Tá bá ti lè accept yẹn, then will make everything go easy. But nígbà tá bá ti accept yẹn, tẹ́ gbogbo àjọ ń fò lára wa pé a wà ní country kan. So ibi táwa tí mo máa rán àwọn èèyàn létí nìyẹn pé irọ́ o, a sí nínú country kan, country ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láwa o. Country táwa wà ó yàtọ̀. Nigerians are not one. Wọ́n kàn fi jẹ́ kí gbogbo àwọn fi force wa. It's cold outside, but sometimes kí la máa ṣe sí? We just have to accept it like that. Nígbà tá ti decide pé àdẹ̀ tí fi lọ sí Nigeria, èmi rò kémi fi lọ Nigeria báyìí, torí kò sí àwọn kan tí mo fẹ́ mú ní Nigeria. Mo ní any business ní Nigeria. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ pé akọ́lá Jímọ̀. Mo kí èèyàn wa tí ẹ̀ ń darapọ̀ and try láti establish gbogbo platforms wa. So but once in a while la máa ń ṣe gbogbo platforms, especially tabara ń gbé lọ díẹ̀díẹ̀. So while we are doing that, a kò máa gbádùn intro wa. Ṣé like intro mi yẹn KOIKIMEDIA, ẹ máa gbádùn ẹ̀. Ẹ yá gbóhùn sókè. Lórí tó connect sọ̀rọ̀ Bluetooth. Mo kí Easy Dollar, mo kí ọgbẹ̀rún yẹn wá. Kí bàbá Akintoye. Láàjọ bàbá máa bá a sọ̀rọ̀ lálẹ́. I think so. So, Andrew kí ìrọ̀lẹ́ lù. But for now, ẹ jẹ́ máa gbádùn ilé ìlànà intro wa. Kí òtútù ló mú fóònù nàbí báwo. Àwọn èyí tó ń ṣe òtútù tí mú fóònù. KOIKIMEDIA. Mo gbọ́. Yeah. KOIKIMEDIA. No. We Just call me because it's 30 sorry now. So bringing the work.
a ti sọ̀rọ̀ o lè rí miscommunication a ti sọ̀rọ̀ náà ni. All right. Ọ̀rọ̀ àmọ́ tó ṣe fóònù gbogbo ẹ̀ tí tó ń lọ́ọ̀kì báyìí tó tutù lọ. Ẹja fi òtútù ti mú fóònù yìí o winter ti gbá orí fóònù kò jẹ́ kó jáde dáadáa ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti gbòòwò bí àyàn máa jáde dáadáa. Your phones are overworking too much. Jehovah máa dé ẹ máa wò ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹẹrẹ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà kó orí ní ọmọ adéyẹ máa ọba ti kú ọ̀tá ìbá yọ ọ́ wọn ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ wò ó èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ olúwo ọba ńlọ kúkú sẹ́ Sunday ọmọ adéyẹ máa Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà ọjà máa dúpẹ́ lọ Olódùmarè ọba ògbóni tó o bá ti dàbí wèrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ńkọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan tàbí tó o bá ti dàbí bí ọmọ láàrin ìgbẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin ìgbìrọ̀ ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn ọmọ adéyẹmọ o ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní bí ọ lárugẹ. ẹsẹ mo dúpẹ́ o. Sunday o ẹsẹ mo dúpẹ́. yéé máa gbọ́ o ti gbogbo olùgbọ́n máa dẹ́gà máa o dé wọn mọ́lẹ̀ pákápáká wọn ò lè mí mọ́ o ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sóge wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ o ti fi ògbójú láfọ́ ipá ooru ní èyẹ dànù. wọ́n máa dẹ́gà máa tẹ́lẹ̀ fún àwọn ọba tiẹ̀ ọmọ ọkọ lóògùn máa lè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àfihàn bí ọba ṣe sí ẹjẹ́ àfọ kí ní bẹ nínú ọ̀gán ọmọ adéyẹmọ tí ń dún mọ̀wúrú bí ọ̀pani kọ́ pani bí ọ̀bá ní pani kó yé dún mọ̀wúrú mọ̀wú Sunday ọmọ adéyẹmọ ó ti di bí àná yìí yé ẹjẹ́ ọmọ ìwé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà fọ́ọ̀kù ẹni bá wọ bẹ́ ọmọ adéyẹmọ ti di bí àná yìí káàkiri wọ́n mọ́ Ìgbòho ṣá yé orí ìlà pé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ ọkọ ṣe ìwọ́n lọ pa gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàdé ẹgbẹ́ tó ló gbọ́ ya onítọ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ Sunday Ìgbòho ṣá pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlú ọmọ fẹ̀láwù ẹ̀lẹ́lẹ́ mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá yẹn yìí sílẹ̀ àwọn bàbá rẹ mo dẹ́lu mọ́dà àárín òde ọwọ́ di méjì bá rẹ̀ ta àrùn méjì bá rẹ̀ jì àgàdà àárín ó di méjì bá rẹ̀ gbẹ̀ndínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ ní gbogbo ilé wa sàgàdà nínú bí wọn rè ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ ní sọ́wọ́ akọ̀yìnsẹ́ ọlọ́kọ̀ ní sí ìgbàlẹ̀kẹ̀ ọmọ adéyẹmọ yé Sunday Ìgbòho sàmà tó ogun ní iná ni lógun ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun yé bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ pé ògùn ọ̀jẹ́ ẹjẹ́ anẹ́dáwọ́ lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho ṣà ló ní ilẹ̀ Yorùbá ó gbọ́ mìíràn dandan ní ọ̀pọ̀ agbọ́ o ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ adéyẹmọ o dákun mọ́ làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó dùn wọ́n máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ẹni tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ agbè ẹni tó wá fi sẹ́ agbè lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù ọ́ wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí ìbá méjì kọ́ o ẹni tó wá fi sẹ́rán ọgẹ́tò sí ẹni tó fi àwọn Sunday ọmọ adéyẹmọ lọ́la tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà pọ̀lọ́kẹ́lẹ́ ọmọ adéyẹmọ wọn máa gbọ́n fẹ́ sí àgbà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn wọn ní kàkọ́ máa ṣe ara ìdíkò dànù ìmọ̀jọ́ ayóyè pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ wá kékeré kóró ìdáhọ́ iná máa gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní gbúrú òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbá jagun tí wọ́n ti jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹtẹ́lẹ̀ ẹ̀fúnfọ̀fẹ́rí lánàfọ́kúnlá òun lẹ̀ lẹ́rú ọmọdékùnrin sábà aborílá aborí kòkó alùpùpù àbá àkúkú ògèdèǹgbé agbógungbòrò olè jẹ Ṣàngó máa gbọ́ná sẹ́yìn ọmọ adéyẹmọ o wọ́n ti mọ ògùn làyà wáyé náà ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho sáńpolo tí pẹ̀tùpẹ̀tù di ẹsẹ̀ ọ̀gbárùgbà lárúgbó lọ́nùgbò lọ́rẹ̀ ijó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pẹ̀yàn rí
Can a man de Babarello, or Catari Baba, can a man Babarello, Halaruba Parumo, Sandy Amadea Manos from the Bamba, Sandy Amadea, watching the go. What you are looking and never knew that come up me. My bow, sorry, my bell water, ma. Oh, in the book full of one people left. Sunday, my day, my ghost, oh, they wanting was Wakisa. My bow, yeah, but my Yorubas at the Banoni. A quarter a year ago, or my day, Neta, what? At the either between Lackberry, and I got there. If it were to me, we do a little capa, a quarter a year ago, and I got a little work to San Larugani. Emma about only about the seven of our own. You go slowly for one day, and I'm a balaba. When you do only about bottom, and you think of the Gani, Sunday, my day, yea, about Otoni, or the Blackberry, so bow, I want to say, where, Ole Mute. Must say, Subanure. Thank you. Àwọn tó mú kọ́tò náwó ayé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo ń tọ́ pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ orí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fèyí ṣe lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí ilé rẹ̀ wípé ìtàlọ́pọ̀ ni ìwòsàn lápẹẹrẹ lápẹẹrẹ ní tàmẹ́dọ́ ni ìmọ̀lẹ́ akébìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀n mọ̀ṣọ́ àjílété mọ́bólúwa mi dúpẹ́ mọ́ kẹrù àgbà. Well, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kó lójú ọjọ́ ṣe rí. A very good afternoon and welcome once again. Let's just catch up because there's a lot of discussion out there. So I could play anthem depending on what the weather is. Don't you talk about Pojima only our broadcast, but we try and see how far we can go. Moki Professor Banja Kitoye. Moki Uwe in your káàkiri kálukú wa wà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. I am not on a full broadcast, so some platforms will not be set up because I lè máa kó gbogbo laptop síta. So wherever you can watch it from, ẹ bá wa manage it. Wow! Mo rí picture kan nísìnyí, mo lè fi wọ̀nyí. 2018. Picture yìí nígbà tí Ọ̀ṣínbàjò bàbá Gbówórìn tó wá sí Àlèmọ́ṣọ́ ní 2018 ni mo ya picture yẹn, but kò ń ṣe fún public. Àwọn pictures kan wà private ni, it's not meant to go public. So but oríṣiríṣi lẹ́ máa kà nígbà tí àsìkò tí bá máa kọ̀wé mi, but kò ń ṣe nísìnyí. Àsìkò àti kọ̀wé àìtí débẹ̀. Ibi tá wà nísìnyí àsìkò campaign awareness, and that is the most important thing. We stick to the campaign, we stick to the awareness, and we stick to the message of hope, the message of what we want, which is Yoruba nation. So that is the message that we stick to for now. So any other thing, is not necessarily for now. But like Ọlọ́run, we will get to where we are going. Ọlọ́run ọba Elédùmarè á jẹ́ kí a rí Yoruba nation yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀, not everybody will accept it, not everybody will believe it, but notwithstanding, let's stick to it.
kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ibi tó lúkálùkù wa wà. Mo kí wa pé ọbẹ̀ Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀, á wà pẹ̀lú wa. Mo kí bàbá Akíntóyè dáadáa, bàbá lálùbáríkà. Mo kí wọn, mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí wọn. Mo kí olóyè Sunday Igboho Òòṣà, mo fi tẹlẹ́dùmarè kí wọn. Mo fi tẹlẹ́dùmarè àti ti Jésù Kristi àti gbogbo tó lúkálùkù wa bá nígbàgbọ́, mo fi kí wa. Iṣẹ́ tèmi kàn ní pé kí n máa kàn rán wa létí pé ìjọba Bọ́lá Tinubu kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ẹ̀. Ìjọba Nàìjíríà kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ẹ̀. Èyí tó kàn wá ìgbà tó fẹ́ dé, àsìkò tó máa ṣẹlẹ̀, àfàlẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. But one thing is, Nigeria will dissolve. Ìgbà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn ni àní lọ́wọ́. Aago mẹ́ta ó ṣe kọjá ìṣẹ́jú 12 12 minutes past 3 local time ní London ní tí mo ti ń bá wa sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní ẹ lọ wábì kan jókòó sí, ẹ yé dára yín láàmú. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ìyàwó Sanjo Beauty, ṣé wọ́n ń ṣe irun? Tó bá ti ń ṣe irun, tó dẹ̀ ń gẹrun, owó á máa wọlé. Mo kí Adams Ọlámilékan. Mo kí ìyàwó Grace Olúṣòótọ́. Ó take me some time láti mọ̀ pé Olúṣòótọ́ ni. Mo kàn máa ń massacre orúkọ yẹn ni. Ẹ má bínú ẹ̀yin tí a bá pronounce orúkọ yín bó ṣe jẹ́ ká pronounce ẹ̀. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí TikTok. After few days a ti padà sórí TikTok. Problem ti TikTok nìyẹn. Tó bá fi pé bóyá reaction mi ó important, they all máa disconnect wa for few days. Mo kúkú pawó lórí ẹ̀. Tí bá fẹ́ make owó, irú àwọn event mo lọ fúnjọ́ méjì yẹn, ibi tó wó wà gangan nìyẹn. Ó dà pé àwọn èèyàn mọ̀ pé ibi tó wó wà gangan ni mo lọ ní àná yẹn. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ilé owó ni mo lọ yẹn. 30,000 entrepreneurs start the platform kan sí. I think we are live. Mo kí ya mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí yín mà. Mo kí Prince Adékúnlé Adéwálé Oríọlá, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ kí yín. Mo kí BC Ọlọ́pẹ́ J, bàbá wa Kínládé. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí KOIKIMEDIA, ẹ̀ ń follow YouTube àti W76 yẹn, àmọ́ why? Àrí 1,000 subscriber. So tá a bá come live lórí KOIKIMEDIA, kì í mọ̀ pa wà live. We're trying our best. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok kó tó jẹ́ mẹ́ta, àkí I have nothing to lose or gain tí platform kan bá wà disconnected. Kódà bọ́ bá pa gbogbo social media mi tó bá disconnected, orí ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ fi make owó. Ibi tí mo ti lè make owó ni event tí mo lọ lánàá yẹn tó ń pè ní business show. Catalog tó wà lọ́wọ́ mi nísìn tí bá maximize ẹ̀ dáadáa, tí bá lò dáadáa, event tí mo lọ ní àná yẹn àti jẹ́ta. How are you? Tí bá lò dáadáa, wallahi tallahi súnmọ́ bí láì làzílá hùwà. 1 year mo sì máa fi jẹun. Kò wá ń ṣe event yẹn nìkan ló máa ń ṣe oríṣiríṣi event. Event mi wà, ẹ rí pé nísìn a ti ń polówó Avon. Ẹ máa wonder pé kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation. Kò ní ọ̀kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation náà. Wọ́n partner pẹ̀lú KOIKIMEDIA ni. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation. On a business platform yẹn wà torí pé KOIKIMEDIA ta gbé sílẹ̀ ngo iṣẹ́ kan. Ìyá mi Ìyábọ̀ Àjàlá ó tọ́jọ́ mẹ́ta, a ní láti sọ̀rọ̀ mọ́ mi. Ṣé ń bọ̀ ní next week Saturday fún event tàwọn ti Thanksgiving tó máa ṣe ní London.
mo ní láti bá yín sọ̀rọ̀ mọ́. Ó dà pé mo ṣì ní bí flag mélòó kan tí mo lè fi pawọ́dà níjọ́ yẹn. Ó dà pé mo ṣì ní bí 10 kan mo lè lọ busy, so bẹ́ẹ̀ ni máa kó fún tẹ́ máa bá mi ẹni máa bá fẹ́ flag. A ṣì ní bí ábí mélòó kan, gbogbo tí mo ní kò tó 20, so bí mo lè rẹ́ni tó fẹ́ ra flag níjọ́ yẹn. Mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣe birthday wọn lénìí nínú oṣù November. Mo ṣì ń kẹ́yìn ọmọ Yorùbá, mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí wa kó mọ̀ pé tó bá ń sọ news Nàìjíríà lọ tó ń sọ bọ̀, ẹ jẹ́ káwa tí a gbà pé kò sí nǹkan tá lè ṣe sí Nàìjíríà àfi tá bá ń tanra wa. It is unfixable. Mo kẹ́ Waris Jinadu, bàbá wa Bóyè Joseph, mo kí yín. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Texas, wọ́n náà wọ́n kí mi. Mo ń bọ̀ l'America next year, kọ́lọ́n fún mi ṣe lágbára Ọlọ́run. Mo wá mọ̀ bí a máa wá lédè gbogbo state depending on tá bá rí good sponsor. Tí bá ráhùn tó máa ní Kóìkì, tó bá ti confirm pé ó ń bọ̀ lóòótọ́, tó bá ti dá Amẹ́ríkà, máa ra tíkẹ́ẹ̀tì tó máa gbé wá sí state tèmi. Ẹ mọ̀ pé state yìí yẹn ó ná ọ̀sẹ̀ síra wọn. So màá lè plan gbogbo jọ́ yẹn bí i 3 weeks ni máa lò ní depending on ti family mi bá allow mi kí n lọ fún 3 weeks. Torí mo dágbére 10 days 6 months ni mo lò ní 2021. Mo máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Kínládé, mo kí yín, mo sì ń kí àwọn èèyàn wa. Mo ń kí yín, mo ń fi ti Jésù Kristi mo fi ń kí yín. Next week Saturday ni ọkùnrin ṣe Saturday eléyìí o, 2nd of December, next week Saturday. Wọ́n máa ṣe Yorùbá Day, Thanksgiving. Bí ẹ wà pẹ̀lú wa ó tó jọ́ mẹ́ta, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló busy, so àwọn èèyàn lè máa mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Bọ̀ bí mo ṣe sọ, ní Ráńpọ́lá ni bàbá Akíntóyè máa bá wa sọ̀rọ̀ 25th, èní ní 24th, Ráńpọ́lá ló máa bá wa sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kó máa ṣó lẹ́yìn mi ni. Ẹ tẹ́ wà ní orí TikTok, ẹ má bínú, mo ń try láti disconnect kìíní yẹn, but mo mọ̀ why tó ń ṣe bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ yọ bọ̀tẹ́ ṣáà yẹ kó máa ṣe tiẹ̀ sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. Mo ń fi ń kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé kò ń ṣàwàláwà perfect la ṣe ń sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Many Nigerians náà complain nípa Nàìjíríà, but wọ́n fẹ́ hope látara Nàìjíríà. Nígbà kan náà èmi náà fẹ́ ru hope yẹn. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí the Nigerian Muslim Association in UK, látòrí ìmáàmù títí dé deputy títí dé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́. Mo kí wá kí gbogbo àwọn alásàlátù ní Coventry, ní Leicester, ní Birmingham, ní Wales, ní Milton Keynes, ní England, ní Scotland. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí lọ káàkiri dé Brazil. Mo kí gbogbo àwọn Christians tó ń bẹ ní UK, KICC ní, Redeem ní, kódà mo kí ìyá àdúrà dáadáa. Ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti lọ sí church wọn. Nígbà tá ti busy díẹ̀ kò jẹ́ kí n ráyè dé church wọn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ẹ̀. But ní gbogbo bí i 3 years ago, èmi náà máa ń bá wọn lọ ṣe service níjọ́ Sunday. Mo kí ìyá àdúrà, the philanthropists of our time. Mo kí àwọn ọmọ wọn, àwọn ọmọ dáadáa, àwọn ọmọ lálùbáríkà. Mo wá kí gbogbo àwọn white garment churches pátápátá. Mo kí Methodist, mo kí Baptist. Ìjẹ̀sìn kan lèmi gbé dání. That's why I don't talk about religion too much, because religion is about you and ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀. Religion ti Yorùbá, Ifá ni. Àwọn kan lè disagree pé àwọn fẹ́ Ifá, Jésù làwọn fẹ́ máa tẹ̀lé. It's none of your business. Àwọn kan lè ní Ànábì làwọn fẹ́ máa tẹ̀lé. It's got nothing to do with anybody. It's none of our business. Wọ́n lọ worship kìíní kan ní Mecca, àwa náà ní kìíní kan ní sàlẹ̀. Problem tiẹ̀ kan nìyẹn. Tó bá ti gbowó lọ́wọ́ ẹ pé àwọn fẹ́ lọ sí Mecca, you complaining? Complaint tó wà níwájú ọmọ Yorùbá lénìí òun ni pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́.
We are proud nationalists, proud ọmọ Yorùbá tàtà ni wá. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Cyprus ní Turkey. Ìyà ń jẹ àwọn Nigerians. Mo rí Àbíkẹ́ Dábíré ní Canada. Ó kúkú iṣẹ́ takuntakun. Ó ní káwọn èèyàn máa jápa. Àwọn èèyàn dẹ̀ náà máa jápa torí Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ẹ já start last platform yìí. Bí a ká lọ Facebook. Àti lọ Facebook ẹyọ kan ká tún lò míì. Mo kí ẹ mechanic of our time. Tó bá yẹ pé rúlú ìlò wa ní Adékọ́lá wàláì. Wàá máa jẹun mùtẹ̀mùtẹ̀. Bọ̀ tó ṣì ń jẹ náà ní Nàìjíríà torí àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ tún mọ́tò wọn ṣe. Kò wá sí òwò tíyàn lè ṣe tí ò ní rí return. So tẹ bá wa darapọ̀ mọ́ Avon product tẹ́ ń bá wa rajà lọ́wọ́ wọn. Àwọn náà máa gbọ́n wọ́sáwò fèmí náà díẹ̀díẹ̀ pé lára partner nǹkan pè partnership nìyẹn. Kò ní àwọn ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation o. Ìtẹ́mi bá lọ ní business show yẹn in tí mò ń ṣe kó tó di pé mo wọnú movement nìyẹn. Èmi máa ń lọ network ká já síbí ká já sọ́hùn. Kò wá síṣẹ́ tí mo lè ṣe kódà mo pe mọ́ sí mi lánàá mo ní mọ́mì ṣe rántí Sunburn Yacht Hotel. Ó léye ọdún tí mo fi ṣiṣẹ́ nínú hotel yẹn. Tẹ́ bá lọ sórí YouTube wa kan tí mo ní YouTube mẹ́ta la ní. Bọ̀ púpọ̀ nù yín bá wa follow àwọn channels yìí. So àwọn fídíò kan wà ní lórí KOIKIMEDIA mọ́. As far as I'm concerned, KOIKIMEDIA tẹ́ ń wò mí lórí YouTube wa is for Yoruba Nation purely. But mo ní mo ń prepare another YouTube channel mi torí pé as an international person mo ti dedicate platform wa fún Yoruba Nation. Mo ti hand over fún Yoruba Nation. Ìyẹn wá mí pé wọ́n wà restricted. Nígbà tó yẹ pé UK government ò ní Koiki o, you cannot do something else. Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS mo kí ní gbogbo Woolwich. Ẹ̀yin boss 53 nìyẹn. So we decided to have another channel that can become another platform of KOIKIMEDIA. CNN has different platforms that you operate. Let's start this one as well. So having 3 YouTube channels is just like having another subsidiary of KOIKIMEDIA. Yeah. Too much movement. Not as much. Maybe no. So, in case táwọn kan bá wonder pé because mentality tó wà ní Nigeria, mentality ẹni tó máa jẹ́ bí tálákà bí ti ilẹ̀ wa, kò ń ṣe gbogbo ẹ̀yin Nigerians ni mo bá sọ̀rọ̀ ẹ má bínú gbogbo ẹ̀ tí wà upside down. I'm sorry gan. I don't live in Nigeria. I live in a society that allows me to flourish. I live in a society that allows me to expand. And that is exactly what we are doing. Èmi ò níṣẹ́ méjì. Iṣẹ́ kan tí mo ní náà ni campaign for Yoruba Nation. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn. Mo ní láti gbé laptop mi kí n transfer kankan sí ọ̀dọ̀ ẹ̀jọ̀. Mo kí wọlé nǹkan sí ìbọ̀ ẹ̀ náà.
self-determination tá à ń pariwo ẹ̀ lójoojúmọ́ lọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ is not going to happen in our lifetime. We're not going to argue with people like that. Ó máa wá sáyé nísìnyí, kò ní wá sáyé, kò ní wá sí ìmúṣẹ. One day, everything must sort it out. So àwọn tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa, ẹ má ẹ̀ka worry too much. All you just have to look at is just continue to look at the trajectory. One quick trajectory. You look at the trajectory of Nigeria right now, and you can tell that that country is dead. But I want to jọmọ Yorùbá tá à ń bá sọ̀rọ̀, màá fẹ́ sọ Yorùbá tó pọ̀ lénìí, even though Yorùbá mi kò ń ṣe nǹkan tó rẹ́gẹ́rẹ́. Àwọn Yorùbá tá à ń bá sọ̀rọ̀ tó já wọn the lowest within the society. Àwọn gangan ni wọ́n jẹ́ kí wọ́n fúnra wọn ní impression of false hope. But àwọn tó jẹ́ a bit of elite, àwọn yẹn ti mọ̀ pé Nigeria is dead. But àwọn Yorùbá tí wọ́n wà nínú southwest tá à ń pè ní the part of Yoruba land, àwọn tí accept pé the country is dead. Ibi táwa ti wà useful ni pé we must continue that education. Education yẹn gbọ́dọ̀ increase regardless of what these individuals are thinking. Because those that are thinking that Nigeria will eventually come back, we can't blame them. Iṣẹ́ poverty nìyẹn, ọmọ àlèdè ní poverty. Ẹ má bínú. Mo ń cross posting, so that's why I'm in this. Mo keep Bishop Adesina. So I think that's done. So I can take this back. So I think I can let my laptop while I listen. So tí gbogbo phones yẹn bá dẹ̀ ti kó àpàdé program òtútù ìyọ̀pọ̀ púpọ̀ náà débi pé màá sá wọlé. So mo kàn ní láti adjust TikTok yìí fún mi ní problem. So báwo ṣe lè yọ effect kẹ́ kó dá padà sí plane. Ẹ má bínú ẹ̀ta lórí TikTok. So ó dà pé better pé ká fi sí báyìí. So mo fẹ́ position yìí dáadáa kẹ́lẹ́. So I think it's better that way. Yeah, I think everybody's okay. So that way it's not too bad like that. So now, so intermansa 42. So we go kenai. Konse ara tó fi máa keep ọwọ́ one nìyẹn. So ìrọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń gbélé báyìí ó ti wà two. Yeah, better better. As long as the Russia ti rí mi. Ojú mi àti voice mi lẹ́kọ̀ọ́ fi máa gbọ́ anyway, so the background is not that important. Now, àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń sọ fún pé Nigeria is dead. Lọ́kàn ara wọn, they cannot see that. These are the people tó ń suffer jù láàrin wa, the most àwọn tó ń suffer jù. Ǹjẹ́ fi yọ kúrò nínú case ẹ̀ kó má di pé ọ̀rọ̀ ajẹ́ kí n ṣe báyìí, ẹ jẹ́ move ẹ̀yìn wá báyìí, bí ilé máa dúró báyìí. So á bínú dápín ẹ̀ dúró báyìí, so ká wá yọ ilé kúrò nínú case. Mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà, mo kí Kúnlé Bakers, mo kí gbogbo àwọn GR1. Mo pa àwọn kan wà lórí program, ẹ̀yin comment.
ìtẹ̀fẹ́ máa gbọ́ ni kí ni Kóìkì máa sọ àbí ojoojúmọ́ táwọn tá à ń ṣe campaign tá a bá mọ ta gbé dání ọ̀rọ̀ pọ̀ ta lè máa sọ láti fi ṣí létí pé Nigeria is not working but n tẹ́ fẹ́ ni pé ẹ ṣe ń dúró kí àwọn èèyàn ńláńlá èmi ò mọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ńláńlá tẹ̀ ń dúró dè ẹ̀ ń dúró dè bí àwọn ọba kan àwọn ìjòyè kan àwọn yẹn lẹ̀ ń dúró pé kọ́ fún wa ní go ahead pé Nigeria is not working káwa Yorùbá máa lọ so ẹ̀ ń dúró fáwọn tí wọ́n fi àwọn kan tó ń mẹ́kọ̀ọ́ owó ní Nigeria wà dáadáa either through direct, indirect, through the government or not through the government. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ń paṣu látara government. Ẹlòmíì ń paṣu ẹ̀ nínú Nàìjíríà. Owó oríṣiríṣi rẹ̀ ló wà. Àwọn kan owó drugs, àwọn kan owó yahoo yahoo. So ẹni tó bá dẹ̀ make owó díẹ̀ tó wà okay. I mean, why do you want to break up Nigeria? Don't expect somebody like Davido, DJ Copy, àwọn ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá, àwọn ọmọ politicians. I'm sure you all know what I'm talking about. Just those basic. Don't expect somebody like Basketman, kó jáde kó sọ fún yín pé we should break Nigeria. Don't expect AY tó máa ń ṣe comedian yẹn. Don't expect Linda Ikeji kó jáde kó sọ fún yín pé we should break up Nigeria. Don't expect Iyabo Ojo. Don't expect any of these people. Not that they are enjoying Nigeria, but they are still very comfortable with the system. Sometimes they are not comfortable, so sometimes they scream out and they go back in. Don't expect Kunle Afolayan to tell you, kí Yorùbá dá dúró. If àwọn yẹn lè bá ń dúró dè, kọ́ wá sọ fún yín pé Nigeria is there. There's probability pé ọ̀gán máa ti wá ti bá lọ kó tó realize. How you doing? Very good. Probability wà pé wọ́n fúnra rẹ̀ gan you'll be a dead person. My expect Baba Adebanji kó sọ fún ẹ pé ó dìgbà tí ìran Yorùbá bá dúró because orí restructure làwọn dúró lé lórí. My expect Baba Fáṣọ̀rántì gbogbo àwọn báyìí ti dàgbà wọ́n ti láwọn ọmọ tó ti tọ́ dáadáa àwọn ọmọ wọn dẹ̀ ń ṣe dáadáa. Don't expect àwọn ọmọ kódà àwọn ọmọ ẹ mọ̀ pé bá ṣe ń pariwo bàbá ó lọ́wọ́ títí gan sẹ̀ ẹ má expect àwọn ọmọ bàbá ó lọ́wọ́ kan sọ fún yín pé ká dá dúró because ìkànnì wọn ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú government. Mo mọ̀ bí ó ṣì wà pẹ̀lú government nísìnyí bọ́ mo mọ̀ pé kan ṣiṣẹ́ pẹ̀lú government nígbà tí Buhari wà níbẹ̀. Ẹ má expect àwọn family Awólọ́wọ̀ kan kó sọ fún wa pé ká pín ká dá dúró. So ibi tẹ́ ń dúró fáwọn tí wọn ò ní sọ fún yín òun làwa ń wá wò pé àwa kéékèèké tẹ́ ń rí tá à ń sọ̀rọ̀ tá à ń jáde we don't níṣẹ́. Ẹ mọ̀ pé lọ́kàn ẹlòmíì ṣé àwọn people yóò níṣẹ́ ni tó fi jẹ́ pé ẹni ká pín Nàìjíríà. Ẹ lọ gbọ́n tí Soludo ẹ lọ gbọ́n tó sọ. Ṣé rí gbogbo tó ń sọ yẹn ẹ lè get analysis ẹ but the picture ó máa hàn díẹ̀díẹ̀ ni. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà kọ́ ó máa kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Nàìjíríà ti kú tipẹ́tipẹ́. Tó bá ń dúró pé kí Bọ̀dé George kó sọ fún wa pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ tó bá jẹ́ pé àwọn yẹn gbogbo wa ń dúró dè ẹnu ẹ̀ la máa pẹ́ sí. Ò ń dúró fáwọn European country kó sọ fún wa pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ò ń dúró káwọn America government kó sọ fún wa pé Nàìjíríà is not working nígbà táwọn make owó lára Nàìjíríà. Ṣé fi pẹ̀ra visa ni àwọn yẹn ti make owó ni. They have a good cordial relationship with Nigeria. They have a good bilateral relationship with Nigeria. So none of these people are not going to come out and tell you that. In tó lè mú ìran Yorùbá
kó ní lọ síwájú gẹ́gẹ́ bí ọba Elédùmarè ṣe dá wa ó ní pé ká fi ara wa sọ pé a fẹ́ sínú Nàìjíríà mọ́ but àwọn tí ìyà ń jẹ jù in the society àwọn gangan lọ́nà àwọn fẹ́ Nàìjíríà ṣe wá rí gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá tí mo ti dárúkọ yẹn kò ń ṣe pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ fún wọn but ẹni tó bá ní stake nínú nǹkan tó bá jẹ́ stakeholder tó dẹ̀ mọ̀ pé nínú as a stakeholder nǹkan kan gbọ́dọ̀ máa gbọ̀n sí ẹ lápò you are not likely to let go. Ìyẹn làwọn politicians náà ṣe ń gbìyànjú ló ṣe ń ṣe gbogbo tó ń ṣe pé keeping us together in one uniform in one block owó òkè fáwọn. Let's give an example. Kí ló dé tí military ìlú kan wàá wọrọ aṣọ wọn báyìí inú wọn máa dùn kí ló wá dé tí irú military the same Africa tó bá wọṣọ wọn inú wọn máa bàjẹ́ ok àṣẹ kúkú kúrò nínú ìlú yẹn tínú wọn bàjẹ́ ká wá lọ sínú ìlú tí ó máa respect tá bá wọ military uniform báyìí bí ṣe wọ̀ yìí tínú wọn máa dùn sí. Kí ló dé tí àwọn kan tí wọ́n ń gbádùn láwọn ìlú kan tí àwọn adé wà nínú ìlú kan ní àgbádùn ó dìgbà tá a bá travel out bóyá àgbádùn díẹ̀ torí pé àti travel èmi kọ́ ni máa sọ fún ẹ I am not your consultant ní tó bá wọn olúkálukú nígbà tí wọ́n fẹ́ mẹ́mi kúrò Nàìjíríà ṣé wọ́n bá yín wọ́n kò tẹ̀ sí social media báyìí mo rẹ̀ rò pé mo sì mi lọ sọ fún yàn kan pé ní ọ̀túnla o àwọn máa mú Ọláyọmí Kóìkì kúrò ní Nàìjíríà o bá ti di oṣù báyìí ọdún báyìí o torí pé báyìí torí ìdí báyìí o but it will take some time kí ẹsẹ̀ kó tó lè stable even ẹni tó ní ìwé kan nínú kódà ẹni tó bá dé débi pé aláwọn kan jẹ́ pé wọ́n dé on a British passport gan lọ́ fi dé ìlú ìpadà after tó ti kúrò nílùú for a very long time ibẹ̀ lọ bí wọn sí kò mí pé bó ṣe dé yẹn náà nǹkan máa ìyàtọ̀ kan ni pé the stability and the system ó yàtọ̀ síra wọn aláwọn tó ní British passport nílùú débi pé èèyàn máa wọ́ndà nígbà pé ṣáwọn lè ní British passport ṣá tó dẹ̀ kàwé dáadáa because ìlú táwa yìí kò mí pé tó bá kàwé náà kan lọ títí opportunity máa ṣí fún ẹ but tó bá wá relent tó gùn dílé òdẹ tẹ̀lé láti lé tó dẹ̀ ṣe pé wọ́n sá torí ní Nàìjíríà iṣẹ́ ti yín ni pé àti bá tèèyàn jẹ́ òun ló pọ̀ jù nínú continent yẹn àwọn tẹ wá ń bàjẹ́ yẹn àwọn tajọ́ ń struggle báyìí ni àjọ struggle báyìí ni ẹ̀yin òun wá àwọn politicians yín ẹ̀yin òun wá àwọn tí wọ́n sọ wá dé tó dì báyìí ẹ̀yin òun wá wọn bẹ́ẹ̀ bá lọ sọ́jà nísìnyí pẹ̀lú 5,000 naira nítorí pé bàbá ẹ̀ fún ẹ ní kankan tó yẹ pé tó bá lò ó máa jẹ́ but ó ti sọ fún ẹ pé má lò ó kò ń ṣe tíyàn ń lò ó láti fi ṣèkà but nítorí pé wá lọ sínú ọjà olówó òkúkú ní wá sínú ọjà ọmọ ọ̀dọ̀ ló máa rán wá á lè rán dẹ́rẹ́bà tẹ̀lé púpọ̀ ní wọ́n gan nísìnyí tí ń lọ ṣe shopping wọn nínú Shoprite púpọ̀ ní wọ́n ti ń ṣe home delivery the world is changing o lè pàdé irú àwọn olówó ńláńlá nínú ọjà mọ́ nísìn àwọn náà ti náwọn tó máa rán lọ àbí kọ́ wá deliver àwa náà ṣe níbí báyìí wọ́n ń deliver oúnjẹ gan tó bá fẹ́ rẹran nílùú yìí mo kọ̀ bẹ́ẹ̀ anybody polówó nítorí wọ́n sanwó service mi mo dẹ̀ ń polówó ọjà níbí báyìí yàtọ̀ sírú Avon tí mo ti partner pẹ̀lú mo dẹ̀ mọ̀ pé partner yẹn àti Avon inú UK lájọ wà tí nǹkankan bá go wrong a lè hold wọn kò dẹ̀ ń ṣe organization tó ṣẹ̀dálẹ̀ lánàá tó o bá mọ̀ tán pè ní Avon lọ sórí Google so tẹ́ bá ti rí link yẹn èyí tẹ́ wà ní UK nìkan ni o ẹ bá ti click lé lórí ẹ lè bá wa ra ọjà lórí ẹ̀
wá máa gbọ́n wọ́n kéékèèké sáwò fèmí náà ó dàbí ìgbà tíyàn monetize YouTube náà lórí ìyẹn fẹ́yìn tẹ́wà ní UK ni o máa wá sọ pé Koiki mo fẹ́ rajà lọ́wọ́ Avon báwo ló ṣe máa bá mi ọ̀dẹ̀ èmi ò ṣe gbogbo yẹn o àwọn lọ ní product kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ rà tẹ́ bá ti click lé lórí wo product yẹn click ọ̀dẹ̀ fẹ́yìn tẹ́wà ní UK ni o bó bá ti gbé ní UK wọ́n send ẹ̀ sí Nàìjíríà o wọ́n send ọjà lọ sí Nàìjíríà o mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí kí ni mò ń bá lọ ni pé self determination tá à ń sọ yìí ó ń look like pé nǹkan tó difficult láti get àwọn ọmọ school ni mò ń wọ́ báyìí wọ́n ti ṣetán ẹ̀ ní Friday kí la go wí nísìn aago 4 fẹ́ lọ lù gbogbo buses ọmọ school the future is bright now níjọ́ wo ni future fẹ́ bright nínú Nàìjíríà ọmọ school kan ló ń bọ̀ náà nísìn ó ń bọ̀ ó ti ṣetán lọ sínú ilé adẹnulé ìtorí pa wà nínú winter ìyẹ́ ẹ̀ ti tan heater díẹ̀ fún tọ́ba dẹ̀ tán wà regulate wà wọ aṣọ kan fún tó máa warm nínú ilé oúnjẹ tó máa jẹ gbogbo inú ilé nísìn gbogbo building yìí òórùn oúnjẹ ni mò ń gbọ́ báyìí mo kẹ́ ń tẹ́wà lórí TikTok in tó wá amaze àwa ni pé àwa wá ń sọ fáwọn èèyàn pé self determination kò ń ṣe tó ń dìjà kò ní ìdìbọn kò ní ìdìkùmọ̀ kò ní ìdí gbóngbó ẹ jẹ́ ká jọ jókòó ìyẹn àwọn tọ̀dọ̀ tiwa ní South West ká tébùlẹ̀ fáwọn ẹ̀yà míì tó kù náà kájọ wà nù Nàìjíríà pé àwọn ọmọ wa ń sọ fáwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ kọ́ wa máa ní akílódé tó ṣe fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ká wá máa tébùlẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká máa sọ 2, 3, 4 ká máa sọ ní 2, 3, 4 ká máa sọ reasons and reasons and reasons. Happy weekend, how are you? Very good. Ká máa sọ reason yẹn ká máa ó lè wá take wa ní years. Mo kí àwọn KOIKIMEDIA team láti ọjà ọ̀dàn títí dé Èkìtì títí dé Oǹdó ká wá máa put reason yẹn into discussion kódà tí Nàìjíríà bá tẹ̀ ní wá pín in the next 5 years ẹ má bínú bàbá mi Adúmàtì akọ̀mísà ara wa ni hopefully màá try láti reach out sí ẹ ṣé gan ẹ̀kọ́ àdúró tiwa even if it's going to take years ká tó pull out kúrò ní Nàìjíríà we can now do that in a way tí kò ní pa ẹnì kankan lára but àwọn kan feel lọ́kàn ara wọn àwọn kan ṣe kí ni wọ́n feel ní ọkàn ara wọn pé kò ń ṣe right wa in tá à ń béèrè fún ìdí tó dẹ̀ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ kò ju pé àwọn tó jẹ́ politicians yẹn wọ́n ti fún ọ ní false hope pé Nàìjíríà gangan ní ibi tí future wa wà tẹ́ bá lọ wo interview kan tí mo grant fún ẹ̀gbọ́n kan lánàá ẹ máa gbọ́ pé these are the same set of people tó ní àti pé we have lived together for the last 108 years so make sense kí a dissolve so make sense kí a náà pull out kúrò nínú Nàìjíríà kí because irú argument yẹn ẹ̀gbọ́n yẹn gbé jáde lánàá fún mi ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò yẹn ẹ lọ sórí channel wa ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe lánàá èyí tí mo ṣe nínú energy kan tó ń ṣe kíní kan energy inú ẹ̀ ní interview yẹn wà and it's at the beginning èmi àtẹ̀gbọ́n ìgbọ́n yẹn adẹ̀ sọ̀rọ̀ for a very long time almost 30 or 35 minutes. ṣé tí Yorùbá bá wá pín kúrò ní Nàìjíríà ṣé Ìjẹ̀bú Òde náà tún wá náà fẹ́ dá dúró lọ́jọ́ iwájú ṣé Èkìtì náà fẹ́ dá dúró ṣé you know so the argument is that we are better off in one block má worry pé mo kọwọ́ sápò òtútù ni even though pé kò ní kó tutù kan lọ títí but it keeps me warm so when people like these tí wọ́n wà ní UK right everybody ní láti decide pé
ẹ̀yin lẹ́yìn náà fẹ́ pín Nàìjíríà, àwa náà pín Nàìjíríà. But should we be concerned for the future tí kò sí nísìn? Because as far as everybody is concerned, tí bá bí everybody nísìn pé what future does Nigeria hold for you? A ní Ọlọ́run máa ṣe. Jésù Kristi á gbé aláàánú dìde. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam á rán àwọn láàánú sí wa. Ifá Elédùmarè á rán aláàánú sí wa. Ṣé rí gbogbo statement yẹn is a rubbish statement. Kò sí aláàánú kankan tó ń bọ̀ ní Nàìjíríà láti wá tún Nàìjíríà ṣe. Tí wọ́n bá ṣe ń dúró pé aláàánú máa dé, pé n tó ń sọ fún ẹ nínú religious center pé aláàánú kan ń bọ̀, bọ̀ kò tí ì dé, bọ̀ ó sì ń bọ̀. That means pé future yẹn ó ti hang. Now aláàánú máa dé, kò ní dé. Èmi ń ṣe ọba Elédùmarè, mo ń ṣe Jésù Kristi, mo dẹ̀ ń ṣànábì, èmi ò bá gbogbo àwọn yẹn. As far as I'm concerned, I believe in them, but èmi ò bá wọn. But mo bá bàbá kan, bàbá yẹn ti dàgbà, bàbá yẹn ti wà láti more than, tí bá calculate age bàbá yẹn ti wà 40 years ahead of me in terms of ọjọ́ orí. Bàbá yẹn dẹ̀ ó ti wà nínú ìlú tí gbogbo àjọ ń sọ̀rọ̀ èyí tá à ń pè Nàìjíríà. Bàbá yẹn dẹ̀ ti bá wọn ṣèjọba rí. Bàbá yẹn tún bá bàbá kan ṣèjọba tí wọ́n jọ rìnrìn àjò. Mo kí Grammar Comfort Adélẹ́yẹ, mo kẹ́ ń tẹ́wà lórí TikTok. Bàbá wo ni mo wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí? Bàbá yẹn tún wá ní ìmọ̀. Ṣé rí ìmọ̀? Ó pín sóríṣiríṣi. Tó bá jẹ́ pé mo fẹ́ máa fi Islam jẹun, màá lọ kọ́ ìmọ̀ yẹn. Àwọn aláìtàlá ìsúnmọ́bìlá ìlàzíláwà màá fi jẹun délẹ̀ tí màá fi kú. Tó bá jẹ́ pé Christianity ni mo fẹ́ fi jẹun, mo mọ ibi tí màá lọ ṣe training tí màá dẹ̀ máa fi jẹun, kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí. Kódà mo ní jẹ́ ní Nàìjíríà because kí lorúkọ máa yẹn tó wà ní kó tó di pé gbogbo nǹkan fọ́ ní Ukraine, Adélájà. Tẹ́ bá lọ wo ohun tó set up sí Ukraine as a Christian, ìyẹn máa Pastor Adélájà yẹn, ẹ máa béèrè pé èèyàn ni bàbá yẹn tí wọ́n sọ èdè tiẹ̀ níbẹ̀. Oh my God, tí mọ̀ tí Elédùmarè, tí mọ̀ tí Jésù, tí mọ̀ tànàbí tó fún gbogbo wa. In tí ẹ̀ ń wá nínú Nàìjíríà future yẹn, kọ́nà ń jẹ́ kẹrí future yẹn. Wọ́n dá o ti ń kánjú ni, mo ti sọ orúkọ bàbá náà, mo sì ń mú history bàbá yẹn wá díẹ̀díẹ̀. Nítorí pé tá bá ń sọ̀rọ̀ lọ nísìn, ẹni nínú Bible chapter kìnnìkan ìtọ́sọ nìyẹn, in tí a gbọ́ nìyẹn. Èmi ò bá Jésù, but mo disagree pẹ̀lú Jésù. Mo ò bá Nàbí Muhammad, mo ò dẹ̀ disagree pẹ̀lú ẹ̀. Nínú ilé mi, Bible wà ń bíbà, Quran wà ń bíbà, in English. So tẹ́ bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ Christian, ní base. Tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Muslim, inú Islam lọ bí mi sí, ní base. Èmi ò dẹ̀ ń ṣe àwọn fanatics. Ibi pé tó jẹ́ pé fanatics ni wá, kò ní sí nǹkan kan tó máa gbé mi dé Abeokuta Grammar School. That is the base. Bí àwọn máa gbé mi lọ sí Ahmadiyya Islamic Secondary School. So that shows pé background mi láti ilẹ̀, bàbá tó bí mi àti ìyá tó bí mi, they are not fanatics. À ń sọ̀rọ̀ nígbà yẹn, but nílẹ̀ Yorùbá nísìn àti ní fanatics, but ibẹ̀ kan mò ń lọ. Nígbà tí mo disagree pẹ̀lú àwọn religion body mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, bàbá kan wá jí, bàbá yẹn ó wá mú agogo just like bí a ṣe ń polongo ẹ̀sìn. Torí in tí mò ń rí ni pé wàá gba ìgbàlà yẹn, à ń polongo ẹ̀sìn ni, which is right. Ó wá kó ẹni tó fẹ́ gba ìgbàlà àtẹni tó ní ìgbà, but ìwọ kọ́ ò ní right láti sọ fún anybody níbi tí ilẹ̀ ṣú yìí pé ẹ̀sìn tiẹ̀ ó dájú tẹlòmíì lọ. Ò ní right. You don't have any right. Right tó ní ni pé
ó lè polówó fẹ́ nìyẹn ọjà rèé wọ́n gbẹ̀ sí tiwa kémi dẹ̀ sọ pé ẹ̀sìn wọn lẹ̀ ń ṣe Christian mo ṣe Christian ní mi atheist àwọn atheist ìwọ kọ́ ò ní right yẹn kò tí ì sẹ́ni tó kú tó padà gbogbo yẹn ìtakọ̀ ń gbọ́ ni ìta ń gbọ́ sétí ni tó bá kí wákàtí 5 ní ọ̀nà máa là fáwọn tó believe ẹni tó kí wákàtí 5 nísìn ò ní right láti sọ fún pé tó o bá kírun ọ̀nà ò lè ṣí fún ò ní right ẹ ni pé kí ìwọ kó ṣe tiẹ̀ má disturb tẹ̀lẹ̀ lẹ́ni má fi tiẹ̀ nìyàn lára ìyẹn ni àwọn tó ń ṣoògùn burúkú torí ẹ rò pé mò ní sọ àwọn yẹn náà ẹ rántí pé mò níyàn kan lọ sọ́jà èèyàn kan wá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó wá fi kanra Nàìjíríà ó dẹ̀ náà ẹni yẹn ní nǹkan ẹni yẹn dẹ̀ ti wà affected ó lè ti wà affected báyìí nísìn for the last how many years àwa máa wẹ́ ẹni tó máa tú sílẹ̀ bàbá tó dé gbé kinní yẹn fún àwọn bàbá ńlá ẹ̀ wọn ò ní kó fi ṣèkà wá rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fi ṣèkà fáwọn olóṣèlú yín àárín ara wa náà la fi ń ṣèkà fún rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ láti fi tún ayé ṣe àwa ṣẹ̀ máa wá ọ̀nà míì because in tí mo rí ní Nàìjíríà ni pé many of us wọ́n ti dè wá àwa fẹ́ túra wa sílẹ̀ which is exactly what we are doing now àwa kan dẹ̀ fẹ́ túra wa sílẹ̀ pé ìdè tó fi dè wá mọ́nù Nàìjíríà yìí ṣe dandan ni ṣe tipátipá ni is it a must bàbá kan wá láago agbẹ̀gà ó láago ìgbìgì ó láago lọ báyìí ṣé mo pa aago yẹn kọ́kọ́ dún síta aago yẹn kọ́ rọra dún ní ṣínrín ni ẹ mọ bí táago yẹn ti dún aago yẹn dún lórí television station kan tó ń pè ní Arise kò wá ń ṣe pé bàbá yẹn ò kì í sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá yẹn ti ń sọ̀rọ̀ ó ti ń sọ̀rọ̀ bọ̀ just like báwọn bàbá tó kù náà máa ń ṣe ń sọ̀rọ̀ but ọ̀rọ̀ yẹn ò rìn tó ṣe jẹ́ kó rìn because as far as I'm concerned a máa dúpẹ́ fáwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re wọ́n pín sí méjì wọ́n pín sí mẹ́ta problem tí wọ́n nìyẹn àyà ìyàn ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa because àwọn lọ́nà àwọn ń darí ọmọ Yorùbá àwọn làwọn represent wa wọ́n ti wà tipẹ́ láti jẹ́ kìnnìkan we are okay we are happy but aago tó ń lù yẹn aago yẹn ò rìn bó ṣe jẹ́ kó rìn mọ́ ó ti takú bíi fáànù Ìgbò ó ti takú bàbá kan ṣẹ̀ wá lu aago kan ó wá òun wá lu aago yẹn ó lù páká kí laago tó lù bàbá Professor Adébanjí Akíntóyè ó wá lu aago Yorùbá Nation ìpàkà àwa kan wá gbọ́ aago yẹn sétí I'm just giving you the genesis of how the Yoruba Nation bó ṣe kọ́kọ́ pick up because 5 years ago ní 5 years ago ṣé ìwọ lè sọ pé ogbon tó ń pè Yoruba Nation torí ẹlòmíín inú yín nísìn bàbá yẹn lẹ wá ẹ fẹ́ rí mọ́lẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rí gbà yẹn because bí ìwọ náà ṣe gbọ́ nínú ilé ẹ̀ because okay nísìn wọ́n bẹ̀ mí sínú Islam but ìyá mi gbọ́ aago Christianity because tó bá gbọ́ aago Christianity ni báwo ló ṣe máa mú mi lọ sí Abeokuta Grammar School because Abeokuta Grammar School is not an Islamic school, it's not an Islamic secondary school kò ń ṣe Islamic secondary school but nítorí pé ó mọ̀ pé tóun bá mú mi lọ sí school yẹn gbogbo tí máa mú jáde ní school yẹn A1 ni even though pé kò ń ṣe A1 ni mo gbàdélẹ̀ but at least wọ́n fún mi ní background yẹn ni mò ń jàǹfààní ẹ̀ léèní because o lè sọ fún yàn kan nísìnyí pé àtẹni tó lọ sí KC which is King's College àtẹni tó lọ sí Abeokuta Grammar School o lè knock me out Abeokuta Grammar School dẹ̀ ti wà tipẹ́ if I'm right ó dà pé 1908 mo gbọ́dọ̀ lọ check kìíní yẹn Abdullahi Sariban check ẹ̀ ní year wo lọ dá Abeokuta Grammar School sílẹ̀ I think it's about 1908 so it shows that Baba Akintoye saw something táwa kan ò rí bàbá yẹn wá lu aago yẹn pàkà Yoruba Nation has been registered under UNPO èwo tún ni UNPO kí ló ń ṣẹlẹ̀ bá ṣe click mọ́ nìyẹn and we click on it àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè
bàbá eléyìí tẹ́ ń pariwo Yorùbá nation yìí ṣé Yorùbá nation yẹn ṣé bí nation lẹ́ ń sọ yìí bàbá yẹn níbẹ̀ ni ká dá dúró ká lè rí ayé gbé ká lè rí ọ̀nà lọ ká lè ṣe kinní kan tá a bá ní adá àwa wá ń bí àwọn bàbá yẹn pé ṣé àwọn Afẹ́nifẹ́re ò gbórúkọ báyìí ni a rí pé ìtàwọn Afẹ́nifẹ́re ti ń push for decades. Thanks so much for the Otojo Meta Mercy Gold or Mercy Child. Thank you so much for the, Che Diamond Nelori TikTok. Thanks so much. We now realize that there's an option. There's an alternative. Now, again, finding just one analogy. Ofelosi Secondary School. Option ma wà fún ẹ. The option is either you go to Command Secondary School because Ofelo join military, Ofelo join Navy. Because Command leke mi lọ. Kó tó di pé a padà sí Abeokuta Grammar School. Ẹlòmíì máa ti lọ sí Technical School instead of kó lọ sí proper university because Ofe need to grab knowledge of Intofelo Koyen. If Baba Akintoye has now presented Yoruba sovereignty and independent to us, that we are better off, not that we have problems, not that we have hatred for them, even though we might not be one, not that we want to remain their boss forever, because what I'm seeing in Nigeria today now is they are just using the politics to play the nepotism, the marginalization, just try your luck, and everybody just go around. Yes, 1908, yes. 1908, Abeokuta Grammar School was formed, July 16. That is even before the amalgamation. Oh my God. That means Abeokuta Grammar School. Enisuro. Can we say that Abeokuta Grammar School is older than Nigeria? Abdullah, Abi, if the school was formed in 1908, that is the school was formed as at the time that we are still probably what we call Yoruba Empire, Yoruba Kingdom, or whatever it was. But there was no Nigeria as at 1908. At our one chance. At it was serious one chance. You think I'm going to be shouting like before? No. People are telling me now, Koiki, deliver your message. Don't even swear. Don't swear for anybody. Look, I prefer to be in the cold than to be in that hot, evil country. Because evil country in Nigeria is a country that has no respect for anyone. So, for those of you that are expecting the future of Nigeria, I pity you. So, if Abeokuta Grammar School was founded in 1908, that means it's older than Nigeria. It's older than Nigeria. Because Nigeria was amalgamated in 1914. I mean, the South and the North. So that means you can see the reason why some of us are now saying, don't let us allow those that are in the loop of the ones that tell us the future in Nigeria. Look, I am not here to say that while the country is still running, oh yes, we need electricity, we need light, we need water, we need all this, we need all that. No, that's not what we're talking about. We are talking about the future of the indigenous people in that geographical location. If Bola Tinubu put in 1.2 billion or 1.5 billion into agriculture, employ 18 million Nigerians, oh yes, it is our right. Even if I think that I can see signal in the next 2 years, does not mean that I will not do business in agriculture because I want to make money. But that does not mean that we will not say, hey, because Tinubu ti security, our terrorists, and the country is becoming very good. That does not stop the right to self-determination. That does not stop us from saying that we still want to be an independent country.
It is the job of the current administration, the previous administration, the previous one, or probably the one that will come after Tinubu, to make sure that the lives of Nigerians are doing very well. So what we are trying to explain to many of us is that I have just given you a school that I attended, which is called Abeokuta Grammar School, founded July 16, 1908. Thanks so much to all our researchers at the background, especially to my mom, Abdullah, Mr. Fab, and the rest of you. And once again, good afternoon. I want to stick to much of Yoruba, so I avoid like to say English. I keep content in so that I sharing. So I'm gonna end it very soon. Professor Banji Akintoye, if I calculate his age with mine, he is at least 40 years ahead of me in age. Professor Banji Akintoye is 40 years old. I've even been told that Titanic was even built in 1909. So even my school is older than Titanic. And to know that Titanic is on the sea, my school is still standing. Because it might not have the same standard as it used to when I went into the school in 1990. In 1995. But at least the school is still operating. Mokia Ijaya Ijaya, the voice of the Yoruba nation. Media as well. So what I'm just trying to explain to us is that Baba Akintoye saw something that many of us will probably not have linked to if we have not given the alternative. In life, it's all about alternative. To buy try UK. I am not here to advertise UK. I want as many of you to get to UK, but if you think that it's becoming difficult to get to UK, why not try another place? And from there, you might end up back in UK. Because what we are saying is that what they are doing to Nigerians is that they are giving them this hope. That is why people are not responding to the message of the new hope. Because Hope 93, the late Chief M.K. Abiola says, Hope 93, Hope 93. And we all lynch into it. Even though some of us were not able to vote because we were still young. Now, I remember that I was in secondary school when that hope was just dashed. Look, the Hope 93 is like we just couldn't find it. After Abiola declared his interest to become the president of the Federal Republic of Nigeria, in that time, food stuff started going down. We could start seeing, wow, the future is going to be bright. Do you know that the same set of people, Babangida is still alive today? Do you know that Babangida eletiku because he doesn't have enough power? That's why we must have enough money to upgrade and buy things. So to try. So call 1 minute the other platform. Can't stress myself on that. So let me even put it inside so that I can bring it to share. I could put it anyway. So if you talk about it and to ban interest, while I need the other platform. MK Abiola was giving us a hope. But that hope faded away quickly. Because give and take. We wouldn't have even know whether Abiola hope would have been authentic. But the brief of, because Ali Sokwe, the 1993 was the biggest hope for Yoruba. Koto Dipe Emilo Kondebai. So Emilo Kono is like another hope. I hope that hope is not going to fade away in our hands again. Another 30 years. I am just trying to give us a very simple analogy. You don't have to accept it. You don't have to believe it. You don't have to take it. But we were given a hope. Link in office no platform here. Teba in UK. Teba ti gbowole link here. Agbe lo si shopping cart KOIKIMEDIA. Lórí Avon. Ẹ̀yin náà bá wa bó tẹ̀já item kan. Ẹ̀yin náà rà níbẹ̀.
wá dìlé èmi kọ́ ni mo ní product ò sí nínú ilé mi o but Avon ló máa send ẹ̀ sí yín mo ní address ilé yín mo ní ẹ ṣáà bá wa rà látòrí link yẹn ẹ wá bá mi ju link yẹn náà sí gbogbo platforms kó má jẹ́ pé orí YouTube nìkan ẹ̀yin backup channel ẹ̀yin boys mi tẹ̀lé ń ṣiṣẹ́ náà a máa fún yín ní link yẹn mo ti fún yín tá a bá ti wà lórí program ẹ bá máa fi sínú ẹ̀ èèyàn kan tún bèrè pé what is the way out ẹ̀ǹtẹ̀ máa wine òun lẹ̀ èmi ò ní time láti stress ẹ pé náà tútù mo wà so gbogbo tí mo sọ látẹ̀kọ́ nísìn ẹ sì tún bèrè pé what is the way out ó jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀yin nìyẹn tí Nàìjíríà bá ti ṣiṣẹ́ fún yẹn yóò ní the way out àwa tí Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ fún ni mò ń bá sọ̀rọ̀ look tálẹ́kà mi wà nínú Nàìjíríà tí Nàìjíríà ṣiṣẹ́ fún o ẹ má ká stress ara wa pé gbogbo èèyàn la fẹ́ gbàlẹ̀ o no there are some people that Nigeria is working for and they are the rich, they are the poorest in the society, and it could be because lack of education, lack of the input of the religious, because that is a huge input as well, and so many other factors. So if anybody is saying what is the way out, bóyá ẹ̀yin ṣe ìdérí platform bí àwọn platform tó ti máa ń ṣàwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣàlẹ̀ máa lọ ń gbọ́. This is a platform that talks about the total disintegration of that country called Nigeria. You don't have to buy it, you don't have to believe it. Like I always say, look, I am 6,000 kilometers away from Nigeria. Look, things goes wrong, shit goes wrong around the world. Look, living in UK doesn't mean anything, but at the end of the day, it's still far better than me living my better life here and say because I want to come and take a risk in Nigeria. I'm not going to take that risk anymore. It's not worth it. But how many of us can move out of that society? So what I'm saying is that Baba Akintoye, because this program's end at 4:30, got to go back inside. It's getting dark. And the month where I ban drop is not as cold as Canada, but Oshi Tutu. So it's not as cold as Canada. Could go now BT Dubai? I want Abdullah Longbadun listen. If Ayomi condemned you, if Baba Akintoye hasn't come out 3 years ago with this Agogo Yoruba Nation, we might be talking about restructure. I mean, there's no doubt. We must stick to restructure of Nigeria in a way that favors us, and we can then hope and see that maybe the Bola Tinubu will give us that future of restructure. Because if you now control here, they are leaning on the side of Tinubu will give us that restructure. I am not one of them, and I don't believe in that nonsense. Where we stand is that Professor Banji Akintoye took us back to 500 years before 500 years before the Àwọn Òyìnbó dé. There is a part in Yoruba land that has already been civilized. Mo wá ń bi bàbá yẹn pé dádì mo fẹ́ máa question yín ni o, ẹ ṣó pé tẹ́ ń sọ yìí pé àwa Yorùbá àwa àwọn èèyàn báyìí a ti wà civilized rí. Bàbá náà ti wà civilized rí. We are civilized people. Kódà, we have our own system of government, or we can say we have our own system of governance. Ẹ̀gbọ́n tí tálákà ìyá máa jẹ wá tá a bá tètè bọ́kú lọ, because àwọn tó jẹ́ èèyàn gbòógì gangan táwọn wò níwájú wọ́n fún wa ní hint of Nigeria is dead, but our ò fẹ́ accept pé ó ti dead. And I'll give you one more from the recent week, you know, the Chief of Defence Staff, kí lorúkọ ẹ̀, Abdullahi Sareba Mujade, ó dà pé kíní kan Musa, ọ̀rọ̀ tó sọ nípa Simon Ekpa kan ni mo fẹ́ sọ. I am not interested in that, because if the government is not happy pẹ̀lú nǹkan tí Simon Ekpa ṣe, maybe they should call him and they can sit on the round table and discuss it in a very simple way. Tó ní máa fa wàhálà. So àwa Yorùbá tó kù la ṣe máa wà nínú Nàìjíríà. Now, the Chief of Defence Staff yẹn kankan,
that many Nigerians did not. All right, take care. Many Nigerians probably Mokiya Milen Konse, Mokioloye Gbowo. Only there is no governance in Nigeria. There is no governance. Bao. Oh, Madam Pepe. Oh my God. Only there is no governance. Kò sí ìjọba rárá. Mo wá gbọ́rọ̀ yẹn, mo try láti fẹ́ ṣé ó ń parọ́ ni, ṣé tòótọ́ ni. I'm now asking gbogbo àwọn tá wà lórí program and wo live àtẹni tó máa ráyè tún wò níbi tí ọ̀rọ̀ yìí bá dé lálẹ́ ní ọ̀la lọ́túnla. Because I know people will come back and watch the program. Ẹ̀ndó kí àwọn tó ní 2 million ẹ̀ndó lè Linda Ìkejì tó sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ẹ̀dó dáadáa. Ẹ̀ndó káwọn influencer kọ́bọ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá Nation ẹ máa dúró dáadáa. Mo ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ǹjẹ́ ní governance tó ń ṣẹlẹ̀ ní Southwest lẹ́ni, yes or no? Put that in the comments. But one thing is, the right to self-determination only look like something that is not going to happen. Shemani country, he said, country. It will happen. Ìgbà tó fẹ́ dé, àsìkò tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, òun la mọ̀. I think Baba is coming out tomorrow. What I put 25th in, not 24th. Can you send to me? Or the phone on the sorry, phone on Baba. Okay, and Mr. Abdullah, or the phone in it. Mani Lati, or the phone in the prof to send message in number. So again, sorry, about the prof is up way. But I'm be on my shit life. But my update to a prof. Okay, on the 25th. So what he sent the Zoom link to me. Babadel will send it to me directly. So on the 25th. So Olani Lagbaro long. It might be live, but I don't know. So Tobaje live. We will find out Tobaje live. I am not from Ghana, I'm from Yoruba land. So as I leave us tonight, self-determination Tagbojule will not be stopped, regardless of whatever, how many of us àwọn kan náà ṣe mọ́, àwọn kan náà ṣe gbogbo yẹn. When the right time comes, every one of us. Okay, all right, thanks for joining us from Zambia. Nígbà tásìkò bá tó, every one of us will get the message. The message of the only hope to one is seen. Only way we should come on the round table and then start talking about the right to self-determination. Anything less than that is a waste of time. We can waste time in Nigeria. Look, Nigeria has what it takes to waste our time, which it has been doing depending on how long you are like. I've been around now for 40 years. So out of what it has wasted, I have left Nigeria in 25 years. So that means Nigeria, Taba calculated, they are less than 18 years or thereabout. The only option is that it doesn't need to be bloody. It doesn't need to. Need it. Even if it's going to take another 6-7 years to dissolve the union, Moke Mole Yoruba, Moke Aluka, Moke Oba teams or Atoa Nisale, Moke Oba on Shani Badon. Well done to every one of us. Even if it's going to take 7 years, give and take. Even if it's going to take 10 years to dissolve that union,
It has to start now. If it does not start now, in time ṣe ni pé a kàn sún wàhálà yẹn à ń sún síwájú. That's all I can say. Because you cannot stop Idris Mokinyi. You cannot stop the quest of the real owner of the land, even though the land is in control by another real owner. Because we are talking about two different owners now. I mean, two same owner, but on different part. Okay, our Elizabeth Adesoya, Eshigonima. Thanks so much. Odanke Mori message in Instagram. I'm sure you know, let's send it. I want Yoruba Koni, we want a total opt-out of Nigeria so that we can take our system of Yoruba government, Yoruba policy, Yoruba constitution, Yoruba money, Yoruba ways of life. But another set says, no. Our Yoruba no, I don't need any, our fair Nigeria. And that literally means that we have two Yoruba people. One wants in, one wants out. I'm not here to be answering questions, where are we ready, we are not ready yet. Everybody should go and be asking, their family and their friends if we are ready. Some people will die, some people will remain. But one thing is, whatever the consequences of not pulling out of Nigeria at now, whether it's going to take 10 years to do the discussion, because it took years before a referendum was given to the Scottish people in 2014. Referendum. They're asking for another referendum now. They're saying, no, we're not giving you another referendum. We gave you one, you lost out. But the question is, if we refuse to start that discussion, our politicians, they're avoiding, because it is the politician in the Southwest. We are just 5 minutes, 10 minutes, because you can see it's getting dark. At exactly 4:30, I end the program. And today is the 24th day of the month of November 2023. My name is KOIKIMEDIA. If we refuse to accept the conversation on the rights of the indigenous people, Yoruba, to pull out of Nigeria, what we are just literally doing is that we are using the politics to deceive people, and we are using that to buy time. And that can be bought for another 10, 30 years. Look, they can still use Nigeria for another 30 years if we all accept. But along the line, as things continue this way, whether Tinubu stabilize the economy, whether there is more poverty or less poverty, whether more Nigerians and Yoruba people flourish or not, people like us will still be telling people that we need to get the hell out of what is called location 9, location confusion, because it is not truly who we are. It's not truly who we are. And that means that we keep the campaign going regardless of a government is operating or not. Because government must operate anyway. It is part of government that would now have to have serious discussion, not the pranky that they've done in the past. Serious discussion about the union. And nobody should tell us, as I am about to exit the program right now, that Nigeria is non-negotiable. Nigeria that is not older than my school, my secondary school. I just found that out tonight. My secondary school is 1908. So, Abeokuta, it's a school called Abeokuta Grammar School, founded in 1908, July 16, precisely. It was founded by 2 people, 3 people, I don't know. I'll have to go back and read. But what I can tell you is that it is much more older than the country we call Nigeria. So that means that my school was in a system, whether it is a
I don't know whatever the system it was as at 1908, but what we know is that that system worked because Taba calculate 1908, 1909, 10, 11, 12, 13, 14. That means 6 years Abeokuta Grammar School was running. Abeokuta Grammar School was running as a secondary school, serving the community in Abeokuta, even though they've moved the location now to Idiaba because Kosini Betele. So why then do we want to force ourselves? Why then do we want to force ourselves the system where there is no true picture of who we are? The true picture, Tony B, the true picture of who we are is we are Yoruba people. We love other tribes, other ethnic groups, but as it stands right now, in the next decades to come, at some point, we all will not be here anymore, but we must make sure that we fight it now to save our future and the future coming. Because, like I said, we were sold a false future in 1993. The future that we were sold was that if MK Abiola becomes the president of the Federal Republic of Nigeria, Nigeria will just boom. But the northern part of Nigeria that Babangida was in power as the military dictator at the time stopped that future of MK Abiola. 30 years down the line, Emilio Kong has taken the reins of affairs. And some Yorubas are saying, we've now got another future. Gbogbo, we are hungry. Just be patient with Emilio Kong, okay? He's working. On Shisha, Tinubu is working, so stop complaining anymore. Let the man do his job. He has promised to fix Nigeria. He has promised to make sure that the APC manifesto, because Tinubu is not a Yoruba campaigner for self-determination, even though in UK here at some point he never believed in Nigeria. But right now, Tinubu manifesto is to fix Nigeria, make your life better. So stop disturbing him, allow him to work while we continue our campaign to the right to self-determination. And on that note, Danielo Ede, thank you so much. If I haven't mentioned your name, do not take it personal. Innovate on the Instagram. I cite you, Alaja Adiola Mufito Otoki Yadada, because it's getting cold. I need to get inside now. Kilomutik Bono. The Johnny Crown, thank you. The program, if you have not understood what I've said, that shows that you are not a Yoruba man. And that shows that the message was for the Yoruba people. Okay? So don't come and say, this guy is speaking Batin, we know you're waiting. No, I wasn't talking to you. I was delivering the message to the Yoruba people. If I wanted to be much broader, wider, I saw a DGC. Mokibuwe Yawaka Kiri, testimony, Ogutono. Thank you so much. If anybody can fix Nigeria, I beg, help me write the name of the person. Please don't call God. We have abused that man. Whether it's a Christian God, the Muslim God, the Ifa God, stop calling God. I'm asking, who can fix Nigeria? I beg, help me write them into the comment section. Who can fix Nigeria? God is going to send somebody. No, I'm not listening to all that again. I am tired of that. Give me another thing. As you can see, it's getting dark. We got to go now. Thank you so much. Have a very good evening. My name is Alami Koike. If we can come back, I don't know. If I don't come back, just make sure you turn on the notification. Follow us, because I've been told that Koiki, you don't say that. That's why people don't follow you. Most importantly, go and follow the WD76 YouTube. And the other one that you'll be seeing some short videos. You will enjoy those videos. Moki TJ Baba, this cite you earlier. Message child, thank you so much. Thank you so much for those of you that continue to pray for us. I love your feedbacks. Send me a WhatsApp. If I don't read it on time, I will eventually get hold of it, even if it's after 3 weeks. If you want to reach out to me as well, www.koikimedia.com. You can send a message direct from there. We are working on some other things as well, but funding would allow us to expand properly as well. Thank you so much to the KOIKIMEDIA team. When you hear KOIKIMEDIA team, it's not just one person. It's a global something. You are part of KOIKIMEDIA. Appreciation to every one of you. Enjoy the rest of the evening. Wherever you are,
stay safe. Even abroad, stay safe. Stay safe. Stay safe. Especially things are happening. People are angry for something. Come out of Iwashikini or Nifiwarubo. Olayomi KOIKIMEDIA. Igbowo sha. Mo gba fún ẹ délẹ̀. Any day, anytime. Ibi tó bá ń kó wa lọ ni mò ń lọ. Mo ní wá parí ètò. Easy dollar. Kélédùmarè kó bá ń dúró tiẹ̀. Ibikíbi tó bá wà sẹ́. Láìpẹ́ láì jìnnà, a máa fojú kanra. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lésàlẹ̀ Èkó. And on that note, it is exactly 16:27. I can see the time here. Dizzy Man 123. Waris Jinadu. Like I said, everyone, thank you so much. I gotta go now. God bless Yoruba Nation. God bless Biafra Nation. God bless Arewa Nation. God bless the Scottish Nation. Even God bless United Kingdom. Bye for now. And Timmy David, I cite you as well. Thank you so much. Iyawa Gbemileke, Kolon by Ledumare, Kobandroti. Happy birthday once again if you're celebrating that birthday this month of November. Shout out now. Bye for now.